Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Evil West. Ich bin der Wulter. Das ist unser alter Ego. Ich glaube, der heißt Jesse. Oh. Ja, wir haben die Notizen gefunden. Jetzt haben wir 3 von 3. Wir haben uns ja in der letzten Folge in den Unterschlupf der Vampire hineingeschlichen und ich habe kurz mit Controller gespielt, bin da wieder auf Maus und Tastatur und ich bin damit besser. Allein vom Ziel her, ne? We need to leave the shadows. Don't be fooled. Once our veil of secrecy is lifted, we won't stand the chance. We might be more powerful. They will crush us with their numbers. Listen to the voice of reason. There's a thin line between being a survivor and being a coward. Ja, und das Ding ist, ich meine, da fließen Bäche vom Blut raus. Ich meine, das muss einmal wer finanzieren. Entschuldigung. Enough. Your alliance thirst for all-out war with the humans endangers us all. Peter Navano. Without the sheep. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so, you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davano, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Mikata. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then we Force them to! Trocken machen am Leiberl. Du bist ja ein hässlicher kleiner Bastard. Oh, das hätte man nicht machen dürfen.
sehe gerade, dass wir Heilung brauchen. Na, mit dem Ausweichen ist echt nicht normal. Komm her jetzt. Ja, genau so muss es sein. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Susan. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least we won't be going back to the manor empty-handed. Sollte er dann nicht in der Sonne verbrennen, weil ist er trotzdem noch Vampirkopf? Jesse heißt man sicher. Wir überspringen keine Zwischensequenzen. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. As long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Ah, einen Nebengamer. Mit meinem Köpfchen. Habe ich ein Inventar? Geschichte. Das ist ein Funken. Oh, kann ich den drehen? Nö.
Vampir-Aristokrat. Oh, sind die stärksten und mächtigsten. Ja, aber den haben wir eigentlich gut eingeschenkt, ne? Ist doch was zum Kaputthauen. 126 Geld. Yeah, brother, it's a long day. Hey. Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne meinen Paar noch gar nicht. Mr. Rentier? At ease, boys. My father in his office? He is. Hello, sir. Director Rentier spared no expense to improve those gauntlets. Officially, they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. Ja, der will es aber auch wissen davon. Da mag jemand einen Klaps am Popo. Ja, ja, lange nicht gesehen, hab euch nicht vermisst. Oh, das ist das Necronomicon Glato Verata. Mr. Rentier, you remember me? Nope. From my first year of cadet training. I'm the shortest one of the bunch. Well, the very next year, I grew like a weed. Had to buy all new pants. Ja, das nennt man Wachstumsschub. Kann ich da überall hin, ohne dass ich zuerst zum Gevatter muss? Oh. Lassen da einfach so 125, 105. Einzige, was du smellst, ist mein Schweiß. Oh, der Boden schaut ja nett aus. Was? So einen Boden in Conan Exiles? Das fände ich gut. Did you get that big fangster you were after? Where the hell you been? Thought you got bitten by some tick. Some of those family fellows were hiding out in Providence. Heavy That's why as the hell. president ordered the western border secured. Did you hear about those ones that grew tentacles? That's a first. Ich Edgar denke, and da my haben wir... father in the Civil War. Right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but the surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. Das macht ihn wahrscheinlich ein bisschen unzufrieden und wahrscheinlich... Sir. Ja. Hey, Pa. Gravener's with you? He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress, great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the Manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess.
Ich spüre Spannungen. Mr. India, Agent Feathers is waiting for you in the lobby. Ja. Right here cost me an arm and a leg. Sure Ja, hope it's das worth machen wir it. schon amtlich. Hallo? You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Oh. Okay, was ist das? Für 3000 drin, das ist ja teuer. Ein Gegner kann direkt, nachdem er sich in die Lüfte erhoben hat, mit einem einzelnen Revolverschuss mit erhöhten Schaden getroffen werden. Okay, also bin ich in den Hochschlag quasi. Aber solange der Gegner in der Luft bleibt, kann der Effekt mehrfach ausgelöst werden. Nicht mit Schnellfeuer kombinierbar. Okay. Das ist ja noch teuer. Gewährt 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit nach Heilung. Ich glaube, damit sollte ich aber gehen. Dann haben wir da 2,6. Ein Treffer auf eine Schwachstelle stellt eine treffende Patrone wieder. Cool. Und da haben wir nichts. Ich glaube, ich gehe dann mit dem Unverwundbarkeit nach Heilung, weil es wäre vorher anders gelaufen, hätte ich das schon. An der Präsentation teil. Das kann ich jetzt immer machen. Level 8, Level 4, Level 6, okay, passt. Da ist Wanted. Da muss ich vielleicht einen Bauplan finden. Das haben wir gerade alles angeschaut. Nicht gelesen. Warum auch immer, warum habe ich es nicht gelesen? Das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann, Kinder. Gravener by the stables. He ain't coming in. I heard Gravener's finally retired. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philomen Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes, he wasn't too happy about it. Also wenn ich da stundenlang herumsitzen müsste, das wäre sicher auch voll mein Ding. Ja. Endlich nicht, aber servus. Gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrow. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Vereinigten performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty, but that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuga's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bots have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisu's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Überraschung. Ja, holla die Waldfee.
innovatives Gerät, das vom RI zur Aufhebung von vampirischen Illusionen konstruiert wurde. Es wird an der linken Hand getragen und dient der Unterstützung im Kampf, da es bei Bedarf einen Lichtbogen erzeugen kann. Achso, um zu blocken. Warte. Um einen angreifenden Gegner unter Strom zu setzen und für die E-Kombo, das ist doch das Schießen, oder? Schatten ja alle. M. Neuer Vorteil. Könnte ich da bei 5, ich bin 2. Mehrfach drücken. Okay. Na dann. Und was darf ich dann machen? Okay, wahrscheinlich gar nichts. Und was ist die E-Kombo? Jesus Christ. Hope I can make it out in one piece. Der Lichtbogen des Schockers kann Gegner, die in ihrer Lebensanzeige durch das Schock markiert sind, heranziehen. Q und S gedrückt halten. Wie soll ich denn das zusammenbringen? Um Gegner heranziehen und automatisch unter Strom zu setzen. Naja, gut. Aber gerade macht. Der Mann weiß, wenn man Spaß hat. Oh, hallo. Das ist einfach nur lässig. Ja, warte, jetzt ist wo? Da habe ich nix. 9. 3, das kann ich nicht. 3 kann ich auch nicht. Ach so, da. Guten Morgen. Wahrscheinlich schnell. So ein Rope, ja, das ist Rope. Guten Tag. Wer will aufs Fressbrett? Oh. Habe ich nicht. Lebt er noch?
das? Was schießt denn du erst? Neue Geschichte. Eine neue Geschichte. Rentier. Das ist gar keine Geschichte. Aber theoretisch kann ich jetzt darauf, ne? Oh. Gedrückt hältst. Finde Edgar Ravenauer. Der klingt ja wie einer vom Harald Potter. Ravenclaw heißen die, oder? Edgar! Wo bist? Eddie! Jess! Thank Christ! Where's my father? Still kicking ass, last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. Machen wir das so. Never thought I'd have to blow up my own house. Ja, warum auch nicht? Hold on, pal. You're gonna be fine. You okay, Agent? Just hold on. $300 Geld und davon rede ich doch. Kann man sich wieder was kaufen? 2,8. Aber das ist eine wunderschöne Kulisse mit dem schönen Panzerwagen, um die Folge zu beenden und dann gleich ins nächste Abenteuer weiter zu springen. Weil ich denke, das geht dann da vorne um die Kurve gleich los. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr euch freut, wenn ihr zuschauen könnt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Den Daumen nicht vergessen, den Kommentar nicht vergessen und den Abo-Button, den müsst ihr drücken. Der YouTube-Algorithmus findet das gut und das finde ich gut. Lasst uns gut finden. Für euch.